I thank all of you who have immigrated to this country or this community, Moi like my family remercie did. nous toutes qui immigrent dans le pays ça, même avec famille, c'est immigrants eux et tout. Somerville, this commonwealth in this country, Commonwealth pays ça, was built on the backs and the hard work of t'es immigrants. construit dans dos que immigrants te travaillent dur pour construire pays ça. Somerville has always been a sanctuary and welcoming city and always will. Somerville est toujours une ville de sanctuaire et elle a toujours été et demeuré une ville de sanctuaire. Tout le monde capable bienvenue là-dedans. We need to remind people, Nous devons rappeler tout le monde, even people whose families like mine immigrated here même l'autre monde qui voulait immigrer pour ici, and face difficult challenges, qui a fait face avec des défis, des difficultés, who were not all welcomed, qui pas jamais réellement pas jamais dire bienvenue, that we are all children of the same God que nous devons comprendre nous c'est petit même bon Dieu, and all children of the same blood. nous c'est sorti nous gain même sang. I pray Moi prier, always for the strength, the guidance to serve moi everyone. prier pour force et guide que bon Dieu baille nous toutes. And I ask you Et demandez to join me in praying that we all double down on our values and our strength. rencontrer avec moi pour nous prier avec force que nous gagnons et valeur que nous gagnons pour nous capables de I ask conserver. you Moi to be inspired by the work of people like Reverend Cherie. que Dr. Sherif a fait. We must take on intolerance face Nous on. devons accepter la tolérance. We must accept ignorance with grace Nous and devons educate accepter people. ignorance avec la grâce. L'autre monde venir. We must not allow intolerance to vest itself or hate invest in places like Somerville or anywhere on this earth. Que la haine vienne envahir Somerville que nous gagnons ici. When we see hate, we must speak out. Lorsque nous voyons haine, il faut capable chercher aide pour combattre haine. When people and families like ours are denied at our borders, we must stand up for them. Avec nous, normalement, yo retirer droit que yo gagne, nous devons chiter ensemble pour nous aider yo. When children are separated from their mothers and fathers, we cannot tolerate Lorsque that. séparé de maman, de papa, ne pas tolérer telle situation. Before the mayor sit down, let me tell you, last Wednesday the 4th, I was at the State House. I was one of the persons to give testimony in support of the driver license bill. And Mayor Curtatone was there to give his support to the bill, allowing all immigrants to have access to a driver license. Publicly, on behalf of Haitian American United Incorporated and the Haitian community, I would like to thank you publicly for your stand to defend the rights of all immigrants. Thank you so much. Merci.